Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ஹாய் அபு ப்ரோ. ஹாய் ரோஹித் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா அபு ப்ரோ? வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குதா? கொஞ்சம் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி டிவிஷனில் எனக்கு வேறு 2 தடவை ஆகி போச்சு ப்ரோ. மேட்ச் உள்ளெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் கிராஷ் ஆகி தொலையுது. நன்றிகள். ஓகே ஓகே. ஹாய் ரோஹித் ப்ரோ. ஹவரி மேன். எப்படி ப்ரோ அபு ப்ரோ நீ ஆப்போனண்ட்டாக வந்த? நித்தில். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. என்ன சாப்பிட்டீங்க? என்ன சாப்பிட்டீங்க அபு ப்ரோ? ஓகே நைஸ் டீம். 3 ஃபார்வர்ட். ஓகே சமாளி. டுடே தோசை ப்ரோ. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க? நான் சப்பாத்தி ப்ரோ. நானும் ஈவெண்ட் ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அப்போ இந்த முறையும் மேட்ச் மேக்கிங் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம்ல. அது என்ன ஒரு தடவை தான் வருமா? த்ரீ ஃபார்வர்ட் நல்லா இருக்குமோ? பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். அவன் எவ்வளோ பெரிய டீம் வேணால் எடுத்துகிட்டு வரட்டும். நான் நம்புறது சப்டாட்டிக் தான். பார்ப்போம் பார்ப்போம். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Well,
Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. இந்த மாதிரி உள்ள வந்து கிராஷ் ஆயிடுது ப்ரோ. Potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much, and the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. Well, this must be one of the most spectacular sights in football. Stand upon stand, stacked each on top of the other, right up to the sky, in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. If you're just joining us, terrific header! அப்பன்ட்டு எவ்வளவு பெருசாவனா இருக்கட்டும் Quite control it. பார்த்துக்கலாம். It's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt, all too easy. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Nicely weighted ball. He is through here. Up he goes! I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of attacking goalie Italy's. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. No, it's come to nothing. ஈவன்ஸ் பரவாயில்ல, டிவிஷன் மோசம். ஆமாம் ப்ரோ, எப்பயுமே அப்படிதான். இப்போ என்ன புதுசாக எல்லாரும் போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க, என்னன்னு தெரியலையே. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a டிவிஷன் எப்பயுமே அப்படிதான் இருக்கும். Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமோ. We have our very first corner. Inter Milan are looking to go forward now. Now it's Shevchenko. He's hit a chance for a shot! That's just playing it safe and simple. He won't be happy with that one. And this is Shevchenko. And Shevchenko! A collective sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Got nowhere to hide after that one. And now a sudden chance to counter. And he's forced to go back. No way through. Evair. It may be goalless, but it is not without interest. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. He's on it. Can he get away? Nedved can see things others simply cannot. Nice interception. His positioning was spot on. Zanetti. Threads one in. Nedved. And it's Richie. Shevchenko. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Corner number 2 then. Nagatomo is there and he can get that clear. Inter Milan have the chance to go the other way. Mateus and Donadoni. Challenge just a bit on the firm side. Plays a sharp little ball here. Oh, nice touch. Nagatomo has it in a wide position. Oh, he's going to be disappointed with that. He's tried one! It's run loose. Who's going to get it? காட்டடி அடிக்கிறான். ஒண்ணும் மதிக்கவே மாட்டறானே.
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. This their second corner of the game. And that's really well manoeuvred. And now they can spring out of defence. And no, that is pretty much the end of that. Oh, nicely intercepted. Donatoni. Nagatomo is looking to influence the game from out wide. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, smashing header! Good try. The outcome could so Really crossing easily have that been now. different. Costa Corta. Ricci. Coop minus. Kaká providing an outlet on that flank. Van Basten looks to get on the end of this. Mateus. Now it's Donadoni. Donadoni! Hernandez. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. The midway point of the game. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we are already promptly back underway. Inter are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Van Basten powering forward here. And this is Batistuta in with the challenge. Inter Milan needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Donatoni looking for options for movement. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. It looked as though that might lead to something quite promising, but it... And Batistuta! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Inter Milan have their third corner. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. Oh, no question, that's a foul. Oh, no messing about, it is red. Inter Milan are down to 10 men. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Now, can he find a shot at goal? Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 3 coming up. Nagatomo attempts a clearance. And it's Nedved. Nedved going face-to-face with his great rival. Mateus. It is still anyone's game, 0-0. Out to the right. And here's Ribéry. That's a promising run he's making on the right. Ribéry crosses. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Shevchenko chasing after it. Donatoni. Baresi
makes the interception. Bastoni. Inter Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Hernandez calmly anticipates. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Aimed beyond the defence. Flings in across. He's having a go! And that is certainly not what he had in mind. Inter really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Almost 75 minutes on the clock now. And here's Van Basten. And the shot! It's loose and there's a race for the ball. Tension ஆகுது. எதுக்கு bro tension ஆகுது? He's had a shot! Oh, it's come loose. எதுக்கு அப்போ bro tension ஆகுது? Faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Van Basten. பால் அப்படியே ஹோல்ட் பண்றாங்க bro. எனக்கு ஒரு கோல் போடுறானுங்க பெரிய பருப்பு மாதிரி. பால் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி ஹராம் பால் மாதிரி விளையாடுவானுங்க, பாலே கொடுக்காம. ரைட் புரியுது. Inter Milan looking to pass their way through. Mateus. And it's Batistuta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Inter Milan need to make something happen here. Can he get it through? And this is Shevchenko. This might spell danger. Oh, he's managed to get himself offside. bro கோல் போட விட்டாலே அவ்வளோதான். ஓ ப்ரோ நீ வேணா சப்ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணி விளாண்டு பாரு. That has been slung wide. Yildiz proves just a... He's got tall. போடுங்க ஓயா. There it is. And that கோல் போட விடாம சாவடிக்கிற. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the உங்ககிட்ட அவ்வளோ பெரிய டீம் இருக்குல்ல ப்ரோ. உன்னோட டீம் எந்த பொசிஷன்லையும் கம்ஃபர்டபுளாக விளாடுது. ஸோ நீங்கள் மேனேஜரு ஃபார்மேஷன்லாம் நம்பவே தேவையில்ல. சப்ஸ்டாட்டிக்கில் என்ன வைக்கிறீங்களோ அதுதான். இது லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள். ஒரு சேட் பண்ணுங்கள், நான் ஒன்று ஷோ பண்ணுறேன். ಚೆನ್ನಾಗದ ಬ್ರೋ. இல்லை ப்ரோ ஃபார்மேஷன்லாம் ஓகே தான். இன்டர்வல் மாதிரி பண்ணுறாங்க.
Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, I suppose, Peter, in a tight game like this is as good a time as any to make a change. They have what they wanted, the first breakthrough. Very much into the last knockings. Yildiz. Ricci. And that is expertly dealt with. Barella with... Oh, what a class! Against the crossbar! And he's there to get it away. And that's very disappointing, it has to be said. This usually is the time teams go into conservation mode. Van Basten! And that would have been some goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Oh, good read. That was well played, well stopped. Kaká does really well to win the ball there. No way through there. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Now he's off and running. Could move up a gear here. Now, can they get him away? Oh, that's a foul in a dangerous area. Penalty, huh? He knew what was coming. That's a yellow card. I do think he's feeling the effects of that tackle. Well, what possessed him to do that, Peter, I have no idea. It's not in keeping with the quality of the performance. The final whistle is imminent, but I do think he'll allow time for this free kick. Thuram. And that's that. They needed to win, and they have won. It is a triumph. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high...
Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world. And we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity. And at the same time, they are what make the Bombonera so unique. If you're just joining us, we are already underway. Batasagi finds himself in the starting lineup. Jim, what would you say are his most notable qualities? Well, with the explosive pace he's got, Peter, I'd be expecting his teammates to look for the overlap at every opportunity. He can whip in a mean cross too from the byline, but he's the kind of guy you can rely on for his defensive duties too. You know, he'll give you a good shift at either end. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Zielinski. It's a really well-measured ball. Çalhanoğlu receives it in a wide position, and he's gone long. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Mkhitaryan. Barella. And the pass is intercepted. Neither side especially adventurous early on. Now it's Donadoni. Looking for the run. Akanji kept aware. And it is reclaimed easily. Oh, well measured. Mignon gets it clear. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Out to the right. Batasagi wins the duel this time. Inter Milan are looking to break at pace. McTominay. Now it's Ribery. You have to expect that from everyone now. It's a good run down the right. He's found the way through. Big header! It's loose and there's a race for the ball. Played out towards the right wing. Neither side yet able to find the net. Mkhitaryan. Inter Milan looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't டீம் lose நல்ல the purpose, குவாலிட்டியா if இருக்கு they ப்ரோ. keep the purpose and the urgency, ஓகே ப்ரோ. all will be well. Not the best distribution from the keeper. Knocks it into space. And the whistler's gone for a reckless challenge there. ஆஹா, மறுபடியும் ரெட் கார்டா? Well, No that's problem. a booking. Always looked it. I do think he's feeling the effects of that tackle. Well, now it's a race for the ball. Mkhitaryan. And it's Çalhanoğlu. This looks promising. Loose ball. This time, surely! Goal! Inter! And Inter go in front. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Inter Milan have penetrated for the first time. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Mateus. Batasagi.
Cross deflected over the goal line for a corner. Size really matters, and it's time to செலிப்ரேஷனா make it போடுற matter now. செலிப்ரேஷனு இருக்குடி அவனுக்கு இருக்குடி உனக்கு. Oh, that's an excellent interception. Now there's a fine ball. Ribéry. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Batasagi. He slings it in. Not pretty, but it gets the job done. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And he's forced to go back. And the shot! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. Sommer claims comfortably. And now they can spring out of defence. That's a pretty loose pass. Now, can they get him away? Donadoni. Akanji. Stefan de Vrij. Mkhitaryan looking understandably energised after his goal. And it's Çalhanoğlu. McTominay. They're back in possession and ready to go again. Bastoni lays it forward. Mkhitaryan. Çalhanoğlu has it out wide and in space. Well, the defence proved infallible then. Rafael Leao! Missed by a fraction. Time then for the first substitution of the game. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to.
And we're off again. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Takes aim and climbs up big. Yes! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And he's intervened well there. Barella, and the counter is on. And that's been slipped through. Oh, he's done very well to take that back. He's in a big chance! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Inter have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? He ran himself into trouble there. Free kick given away. And no surprise, that's a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. No, not quite. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Ricci is there and he can pick it up. Oh, that is a nice touch. Mkhitaryan. Bastoni makes the interception. Ricci. Inter Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're... Tries a shot! And it's... They've done it! Come on, bro. Everyone saying that. My Tamil FC guys. Tamil guys all saying that. No one today playing divisions. Who saw this coming? This is going right to the wire. Acerbi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ricci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Çalhanoğlu! Yes, Rohit, bro. Everyone saying that today division is too much like because of update. And I'm inclined to agree with him. There wasn't anything else on. Ricci. Now that looks a decent ball. He's had a shot! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Why you come so late? Because of my job, bro. Inter Milan Today too have much their job. third corner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Inter Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Inter Milan will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Hernandez and Mateus. And here's Donadoni. Donadoni goes on a run down the left wing, and that has found him in acres of space. Akanji attempts a clearance. Lovely feet. And he's gone looking for safety. Well cut out, no margin for error there at all. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. It's a searching pass. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He is through here. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Oh, he's been caught napping. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. And a surprise his was. I caught YouTuber using smart assist with me when he's playing offline. I recorded he content. Okay, bro. Show me after live. Let's share that video in my Discord. Hernandez. Now it's Barella. Mateus. Barella in acres of space out wide. He rises! What? Oh, what about that? Late in the day, this could well be it. Okay, tomorrow I will show, right? Okay. And the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Inter Milan complete their comeback, and now they only need to... Can he finish? Now, who's going to be... Oh, what has happened here? Oh, good spread. Ball driven through... He's got tall. No, couldn't quite control it. OP Ganga. Hi, bro. Welcome to the stream. Makes life so much harder for that defense. Okay, bro. Put one like, bro. Ganga, bro. First like podunga. They shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Now it's Martinez. And it's Barella. No, it's come to nothing. And there goes the final whistle. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Your reflections then, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. We're certainly result-wise. PQ PQ-na yarra. Alna kain போட்டு சுத்துனேன்னா CBA யார் சுத்த சொன்னா 200 காயின் ஓகே விடு கிடைச்சா சரிதான் வேற லெவல் யார் இருந்தா அப்போ
போடு நைஸ். அப்ப யாரா இந்த ஆன்லைன்ல? உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு காயின் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு? ஆமா. அது பார்சிலோனா பிரைம் கார்டு தான். நல்ல கார்டு, செம்ம கார்டு. என்ன ஒன்று அவனை பெஸ்ட்டாக எல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம், பில்டப்பில் கொடுத்துட்டானுங்க. நீனே சிந்திச்சியா? ஓகே ஓகே ஓகே, சிந்திச்சாரா? நானே சிந்திச்சேன். இன்னைக்கு டிவிஷன் பார்க்கலாம் போயிடாத, அவ்வளோதான். ரெண்டுத்தையும் ஒன்று ஒன்று எண்ணி எண்ணி இறக்கிறாங்களாம். அந்த இதில் என்ன வந்து சான்ஸ் இல்லை. சான்ஸ் இல்லை என்னடா வந்தது? சிபி ஆல்சோ வேற ஆல்ரெடி. யாரா அந்த ராகுலா? ஆஹா, நான் வந்துட்டு சொல்லி அமிச்சேன் பார்த்தியா, உனக்கு மட்டும் லக்கு லக்கா விழுதுறேன் அந்த அக்கௌண்ட்டில். சூப்பர் சூப்பர். அப்போ ஒரு பில்டப்பு, 2 ரெஸ்டாரா, வேற லெவல் வேற லெவல். நைஸ்ல. ஒன்று இதுவும் மண்டபாய் மாதிரி நைஸ் அக்கௌண்ட்ரா, லக்கி அக்கௌண்ட்ஸ். ஆனால் நிறைய கொடுத்துட்டு மண்டபாயை போட்டு நொறுக்கு நொறுக்குவாங்க. அது மாதிரி ஒன்னையும் நொறுக்குவாங்க டிவிஷன்ல. லக்கியாக கிடைக்கிறவங்களுக்கு அப்படிதான். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? So that's got things underway. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to... Oh, no question, that's a foul. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. நான் எடுத்த கூட இல்லையா காடா, நல்லா பாஸ் கிடச்சிது, பட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ ப்ரோ என்ன சொல்கிறீங்க? மண்டபம் நொறுக்கு நம்பர் நொறுக்குவாங்க. Now Modric. Now it's Thuram. Oh, good spread. He has found a way through. என்னடா பண்ண போறேன்? Tries the cross. Climbs up big. Oh. That's a half decent try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get Abu bro தான் அசத்த சொன்னாரு. நைஸ்.
துராம் வச்சிருக்கியா? துராம் நாங்களும் சீப்பு வச்சிருக்கோம். நாங்களும் சீப்பு வச்சிருக்கோம். He steps in and that's the end of that. Now it's Van Basten. Well, a glitch with the rangefinder there and நான் ரெட் கார்டு வாங்கிட்டு போயிருப்பேன் ஆளு. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. It's Ribery. போங்க தம்பி. அன்டார் இவருக்கு தான் ட்ரிபிள் பண்ணது. முடிங்க மாதிரி. And this is Batistuta. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Ribery. Now that looks a decent ball. Ribery unable to make it happen for all his good intentions. நாங்களும் போட்டி போட்டியா வச்சிருக்கோம். சாவு போ. அப்படியே போய் செத்துரு எங்கேயாச்சும். Thank you brain bro and Abu bro GG's. Ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is அப்படியே ஒரு நொறுக்கறாரா டிஃபரண்ட்ல அப்படியே போய் சாவு. தெரியுதா? அதுக்கு தான் எக்ஸ் 18 ஓடிற கூடாது. when it's applied like that. விளையாடுறாராம் அப்படியே. போ. It is a goal of போயிட்டு வரீங்களா? significance. போங்க அந்த மூலைக்கு போயிட்டு Well, வாங்க. he's certainly happy with that after what's been said in the build up, you know. ராவு ஒண்ணு ஒரு ஹெட்டரை வச்சுக்கிட்டு நீ துராம வச்சுக்கிட்டு ஹெட்டிங் பண்ற. And it's Çalhanoğlu. அப்புறம் De Bruyne can see things others simply cannot. அப்புறம்டா Sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Ribery will not want to lose out here, not against this opponent. Not the most accurate pass. De Bruyne looking to தம்பி போங்க தம்பி, நான் ஒன்றும் நூபு கிடையாது. வந்துட்டார் இவரு. Bartesaghi. Mateus. And the pass is intercepted. And the through ball. Thuram. Very nicely done. ஏய் நான் நூபு இல்லடான்னு சொல்லிட்டேன். சும்மா இதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன். Challenge just a bit on the firm side. பூஸ்டர் எதை ஆட் பண்ணோம் எனக்கு தெரியாதா. நாளைக்கு பார்த்தா நெட்ல பாரு, நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க நேற்றுலாம். அதை கரெக்டாக பண்ணிவிடு. அவனுக்கு மட்டும் 100 டோக்கன் போட்டால் பண்ணிவிடு கரெக்டாக, இல்லைனாலும். Modric, Mateus does well to get it back. Yeah, they were looking for a counter attack. Can he get on the end of this? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And it's De Bruyne. Showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. De Bruyne. Ribery. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. The ref's been lenient. I doubt he'll get too many more ஆடிட்டாரு கங்கா ப்ரோ. அதிட்டாரா என்னன்னு புரியல ப்ரோ. From position A1. Great chance here to level it up. And it's Inzaghi. That's tidy. And that's a dangerous ball. Oh, well played, well played. Now it's Batistuta. Bastoni gets over and intercepts. தம்பி நீ என்ன பண்ற? Hernandez. De Bruyne. And it's Modric. For Ribery. That has been slung wide. He's gone for goal!
Dubai. Denied brilliantly. He's definitely living up to ப்ரோ the occasion அங்கே here. He பார்த்தீங்களா just loves being out there அவன் amongst it. 2 டவரில் தான் ஆடுறான். பாலை எவ்வளோ அவன் கையிலே வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். The first in the game for either side actually. யாரோ மலை மாடுக்கு மேலே மலை மாடு மேலே நிற்கிறான். டேவிட் பரேசி. Chalanolu goes short. Cross goes in there. ஏய் அங்கே ஒரு நான் மலை மாடை வச்சிருக்கிறேன்டா. Mateus. And it's half time here. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave. அபு ப்ரோ இது ஓல்டு ஜாபியா புது ஜாபியா ப்ரோ இந்த மேனேஜர்? Second half to give them some momentum. They're not going to get that if they're being too risk averse. Well, it has been confrontational, combative, competitive. Everything you'd expect from Derby Day. Inter Milan having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're just settling back into this second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, that's fabulous. Big chance! போய் சாவு எப்பயா தூக்க மாட்டே சாவுடா டேய். மை ஆப்போனன்ட் போய் சாவுங்க. Two up now and they are cruising. தயவு செஞ்சு செத்துரு போயிட்டு. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward இந்த மேல அந்த மரியாதையோட ஆடணும். பாலை இப்படி அப்படியே வச்சு ஆட்டினதுன்னா வச்சுக்கேன் இதான் மரியாதை. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They need ட்ரிபிள் பண்றாரா அவரு. That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. அடுத்த ரவுண்ட் போய்டோ. Tries to pass it through. Can he get it through? Looking wide. The bullet hitter. Didn't quite get enough on that. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defense. Inter Milan awarded another corner. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Nagatomo gets across to intercept that. Gives it back. Tries to play it through. Can he finish? Howda day. அப்படியே போய் செத்துரு எங்கயாச்சும். What a goal! A finish of true class. என்ன மாதிரி கர்ல் பாத்தியாடா? And they are pulling clear here. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. இந்த பயம் இருக்கும் ஓடுறா வெளில ஓடுறா டேய். அந்த பயம் இருக்கணும் வெளில ஓடு. ஓ டிவிஷன் 2 இருக்காரு அதான் இந்த திமுரு அப்படியே பாலை வச்சு விளாட்றாராம் அப்படியே
பிக்கிக்கும் என்ன வைப்பாங்க அந்த வர டிஃபரெண்ட் தான் வைக்கணும் பிக்கிக்கும் டக்கில் 200 காயின்லாம் வேற லால்ரா போ. ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது டிஃபெண்டிங் மறுபடியும் டிஃபெண்டிங் தான் வைப்பாங்க. எல்லாம் நெட்டில் பாரு எல்லாரும் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு ஓவராலாக பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். எனக்கு இந்த சனியும் வந்துருச்சு ஆப்பில் 177 தான் ஹைட்டு. ஹெட்டிங் மட்டும் கிடையாது ஜம்பிங் கிடையாது. எனக்கு தேவையான முக்கியமானதே 1-2 இல்லைடா. எனக்கு நீ தேவையே இல்லைடா. இவ்வளோ ஸ்பீடு இவ்வளோ வச்சுருந்தோம். லெட்ஸ் கோ டோர்னமெண்ட். ரேங்க் 1க்கு 1000 eFootball பாயிண்ட்ஸ். இந்த 1000 பாயிண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் எதுக்குடா அடிச்சிக்கணும்? ஓ மான்செஸ்டர் வச்சலாம்மா. ரைட்டு. ரொனால்டோ உள்ள திடீர்னு வந்துடலாமா? எல்பி சிபி லிசாந்திரோ மார்டினிஸ். இந்த டுபாகோ டீமை வச்சு நான் போராடணுமா உனக்கிட்ட? ஜிகே என்ன குழந்த மூஞ்சியா இருக்கு. சிபி 66 ஸ்பீடு. டாக்கிங் ஃபுல் பேக். டாக்கிங் ஃபுல் பேக். ஓகே நச்சுன்னு இருக்குது 2 டிஎம். முரணோ ஹோல் பிளேயர் பாக்ஸா ஜெய்யா இதான் நமக்கு செட் ஆக மாட்டேன். ஹோல் பிளேயர் ஆர்டபிள்யூஎஃப். யாரா அவன் மொரட்டு ஆளா இருக்கான். விங்கரா ஏஎம்எஃப்பும் கிடையாது. ஒன்னெல்லாம் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சரி போவோம் என்ன பண்ணுறோனுங்கப்பா. அது மேட்ச் மேக்கிங் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் 17:29 அப்படின்னா நான் அது வரைக்கும் நொட்டிட்டு உட்காந்துருப்போமா 10 நிமிஷம் போனது.
I need heading. சனினுங்களா கேட்குறப்பெல்லாம் டபுள் டச் கொடுக்காதுங்க, இருக்கிறவனுக்கே கொடுங்க. இப்போ 4த்தையும் வயிச்சிட்டு தான் போவான் போல. எப்படா இது கொனாமி இருக்கிறதே கொடுக்குறீங்க. சூப்பர் அப்பா, ரிச்சான போகிற. சைட் கர்லர் பாஸ் கேம் பாஸ். கேட்குறப்ப கொடுக்க மாட்டான் பிரெயின் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, பார்த்தீங்களா 4 நச்சுன்னு இருந்தது, ஆனால் நச்சுன்னு அவன்ட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ரோ. நல்லா ஏமாத்திட்டான் 4த்தையும் திட்டுனாங்க. ஐ நீட் ஹீல் ட்ரிக். ஹீல் ட்ரிக் தரீங்களா, தரமாட்டீங்களா? ஹீல் ட்ரிக் ஒன் டச் பாஸ். பை த பை, லெட்ஸ் கோ. இது என்ன ப்ரோ, டோர்னமெண்ட் வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் காமிக்குது, அப்போ தான் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ண முடியுமா? இந்த தடவை டோர்னமெண்ட் ஆகலான்னு பார்த்தேன். இப்போ நான் இங்கே என்ன டைம் காட்டுது, மேட்ச் மேக்கிங் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் 17/26. அப்படின்னா எப்போ? இஷ்டத்துக்கு மேட்ச் மேக்கிங் பண்ண முடியாது அப்படியே. சரி, வெற்றிகரமாக டிசிஷன் டு சென்று விட்டாச்சு. பை த பாய். டோர்னமெண்ட் பற்றி சரியாக தெரில ப்ரோ. நான் இதுக்கெலாம் ஆடி இருக்கேன் ப்ரோ. அது அந்த டைம் அப்போ தான் மட்டும் தான் விளாட முடியுமில்ல, நம்ம இஷ்டத்துக்குலாம் போய் மேட்ச் மேக்கிங் ஆகாது. அந்த 17:26னா என்ன டைம், நம்ம டைம் படி. செம்ம ஆப்போனண்ட்டு. அப்படியே டிவிஷன் 2 போயிட்டா இவனை தோக்கடிக்கணுன்னே அனுப்பி விடுவாங்களோ? ஆமாம், அப்புறம் இப்போ ஒரு ஆப்போனண்ட் காட்டுறேன் பாருங்களேன். 3258. இதில் வர பொசிஷன் கேம் குயிக் கவுண்டரு. ஒழிச்சிட்டான்டா எப்பா. டேவிட்ஸு பல்தினி அப்பா. அப்போ ப்ரோ எல்லா எப்பிக்கும் வச்சுருக்கான். இதில் ஜிகே வேறு பீட்டர் சிமிச்சல். எப்படி அடித்தாலும் கோல் போகிறதில்ல. பேசாமல் நம்மளே அபாண்டம் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்? ஏன்டாடி நம்ம சேர்த்துணும் இல்லை இடம். சரி போய் மோதி பார்ப்போம். ஆப்போனண்ட்டு சரியான ஆப்போனண்ட்டு ப்ரோ. 3258.
Well, what a sight this 11 is. பேர்ல Colour, 10 the பேர் வந்து choreography, the காசு கொடுத்து வாங்கின camaraderie. எப்பிக்கா The வச்சிருக்கான். fans have pulled out all the stops to make this a Jersey. monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well. ஒரு 3 மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்பாங்க. 3 மேட்சை டிரா பண்ணிட்டா அடுத்த 3 மேட்ச் கண்டினியூ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இங்க பாருங்க வண்டி வந்துகிட்டே இருக்கான். இல்ல ட்ரிபிள் பிளேயர் வேற. Yes, and the importance of this formation is not to allow அது yellow கடா. 3 and the attacking 3 to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter நான் தோக்கடிக்காம விட மாட்டேன் and bro. you can be exposed defensively. சொல்லல. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You இது ஸ்லோவா விளையாடுறான் பாருங்களேன். are willing to organize things. வந்து வலிக்காம அதுக்கும் வலிக்காம. Cristiano Ronaldo has been booked just to confirm for that earlier incident, and the pass is intercepted. நான் அவன்கிட்ட தான்டா பாஸ் போட்டேன். இந்த பாஸ் கூட அவன்கிட்டே போகுது பாருங்களேன். Platini will not want to lose out here, not against this opponent. நாங்களும் குயிக் கவுண்டர் ஆடுவோம் வா. மோதி பாப்போம் வா. Well, Fabio Cannavaro may not Salvo. be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his... Can he finish? பாத்தீங்களா ப்ரோ அப்பயே அந்த ஜிகே தத்துட்டான். That pass has been well intercepted. குள்ளிட்டு கர்மமே. Ferdinand. That's really well maneuvered. And he's intervened well. அவங்களும் மூட்டையா ஷீப்லாம் வச்சிருக்கோம். ஷீ வா. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Kaká going face to face with his great rival. He's got plenty of space out wide here. Good ball, good take. வா. ஒன்னும் ட்ரிபிள் ஏ பண்ண முடியாது போல அவன்ட்டலாம். Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. என்ன ட்ரிபிள் பண்ணுவா தானே பண்ணு. Khan gets his hands on it and the danger is averted. போங்க தம்பி. ஆங்கள பட்டியா வச்சிருக்கோம். Davids. And it's Davids. Davids powering forward here. Neither side yet able to find the net. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Back into the middle. சனியனா அவன்கிட்ட போய் பால போடுறேன். He won't be happy with that one. Donatoni. Now that looks a decent ball. அடே இன்னும் கொஞ்சம் பயிர் எடுத்துட்டு போனானே. Pull it. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. தம்பி நான் ஒரு கோல் போட்டேனா உனக்கு அப்புறம் இருக்கு ஃபுல் டிஃபெண்ட் தான். The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this. அவனும் சும்மா கிடையாது என்கிட்ட வந்து ஆட்டிட்டு இருக்காத சொல்லிட்டேன். Squeeze it through. சொன்னல. And here's Van Basten. It's Cristiano Ronaldo. நான் மட்டும் உன்னை ஜீச்சிட்டுனா வச்சுக்கேன் நீ தூக்க மாட்டேன் சாவணும்டா. இவ்வளோ பேர் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு முக்கிறதுக்கு. Oh, that's wonderful alertness. ஏய் ஃபவுல்ரா. இதுவும் ஃபவுல்ரா. அடங்க டேய். Maldini goes steaming forward. Great ball and he shoots. நல்லா அழகா அடிச்சடா தம்பி. An attempt which in hindsight was probably just beyond him. டிபிக்கல் ட்ரெஸ் வச்சிருவோம் வா. Rijkaard. And it's Conte. Knocks it out wide. Zanetti. Now there's a Donadoni! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. No way through. என்னடா பாஸ் இது? Gets on the end of things as a matter of habit. Could move up a gear here. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And he's managed to get free. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again.
Romero. Oh, can he get onto this? என்ன பண்ணுவான்? Donatoni. தானே பால் கொடுக்கலாம், கால் தானா மாட்டிக்கலாம். Right now, he just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bale gets across and deals with it. Oh, he's going to be disappointed with that. There's the whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. கொனாமியும் கோல் போஸ்ட் உள்ள போய் தான் ரெண்டுத்தையும் ட்ரை பண்ணேன். 2 ஷாட்டு 3 ஷாட் ட்ரை பண்ணேன், கோல் உள்ளார தான். 3மே கோல் கீப்பருக்கு நேராகவே அடிக்கிறான். அப்படியே காசு கொடுத்து பண்றவங்களுக்கு வந்து வின்னே ஆகக்கூடாதுன்ற மாதிரி வைக்கிறாங்க. Portugal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. It's Cristiano Ronaldo! And the keeper has reacted superbly there. Cristiano Ronaldo really must be thinking what he has to do to score there. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. ஐயோ, Madrid are looking to go forward now. He's had a fair tumble under that challenge. In with the challenge. That's a little off target. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Conte. And it's Rijkaard. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Kaka can see things others simply cannot. And he's in on goal. Shot, surely! என்னடா இது கொனாமி டி. Schmeichel herring after the ball here. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. And it's Ibrahimovic. Platini. And still we await the first breakthrough. Donatoni for Conte. Rijkaard. Cristiano Ronaldo. Oh, he's felt that, hasn't he? Turns back here, probably the best option. Rijkaard does really well to win the ball there. Kaká. Bale. A lot of space here, a real opportunity. Nagatomo. And Donatoni. And it's Van Basten. Rijkaard. Over to the left. அப்புறம் கராத்தா கிக்லாம் போடுறான். Pull it. Zanetti. Aimed beyond the defence. Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Portugal looking to pass their way through. Pass somewhat off target. Not the most accurate pass. Tries to pass it through. He's through, now is he in? Oh, it's a clear foul, and the referee's got a decision to make. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident.
Well, I think the alternative was to stand ஓ there தம்பி and do நீங்கள் nothing படித்த while ஸ்கூலில் he நாங்கள் ஹெட் tried to மாஸ்டர். score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Not pretty, but it gets the job done. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Conte. Looking tidy in possession here. Nice physical challenge. Portugal. ஹாய் ப்ரோ, have a கிறிஸ்டி ப்ரோ. free ஹாய் kick. ப்ரோ. சாப்பிட்டியா ப்ரோ? என்ன தூங்காமல் என்ன பண்ணுற? தூங்க வேண்டியதானே? Ronaldo with a real chance here. He's got to have a go at this, and it looks straightforward. Cristiano அப்பா, Ronaldo. They want to be quick to recover this. என்ன ப்ரோ இது? Davids. And it's லக்கி அக்கௌண்ட்டா ப்ரோ இதெல்லாம்? Zanetti. And here's Bale. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mateus wins the duel this time. Chance here to counter. That's beautifully weighted. ஐயோ, அடிக்க உள்ள ப்ரோ. ச்சே. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. நல்ல மூவிக்கு 9 o'clock ஸோ போகணும். ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு மூவிக்கு 9 o'clock போகணும். சரி ப்ரோ. அப்படி என்ன மூவி ப்ரோ? டைம் வச்சு போகிற நீனே. It's a searching pass. தூங்கணும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்க. நைஸ் 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 நைஸ். Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And we're done. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. ஷாட் வந்து 6 ஷாட் அடிச்சேன் ப்ரோ. Portugal Wow, certainly என்ன had some மாதிரி good squad, bro. moments, Peter. There were plenty of encouraging spells நெட்வொர்க் that சூப்பராக should இருந்திருக்கு. have been made of. அதான் ஒழுங்காக விளாட முடிஞ்சிருக்கு. மங்காத்தா என்ன ப்ரோ, அந்த பழைய படமா? அஜித் படமா? ரீரிலீஸா? டிவிஷன் 8,000 இருக்கான். இங்கே பாருங்க ப்ரோ, அவன் ஸ்குவாடை அப்படியே இருக்கிற எல்லா எப்பிக்கும் பொறுக்கி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இப்ரோமிக், கிரெத்பலே, குல்லிட்டு, பிலே, டிஎம்எஃப், டேவிட்ஸ், பால்தினி, கனவரா மட்டும்தான் ஃப்ரீ. போலோ மால்தினி, ஜெனட்டி வந்து ஃப்ரீ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் தலை ரசிக்கிறா? நைஸ் நைஸ் நைஸ். அவனும் போய் நம்மளை பார்ப்பான்ல, என்னடா இவ்வளோ பேர் டீம் வச்சுருந்தோம் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு. இருபத்தி 6 மேட்சா? 27 மேட்ச் விளாட்றேன். சரி கிறிஸ்தி ப்ரோ, போயிட்டு வரட்டுமா? எனக்கும் தூக்கம் வருது. என்ன சொல்கிறீங்க? கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் ப்ரோ, கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே, லைக்கே ஒன்று தட்டி விட்ரு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். இந்த டைம்லேயும் ரொம்ப நன்றிகள் ப்ரோ, இந்த டைம்லேயும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. சரி ப்ரோ, நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரீம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். சரியா? குட் நைட் ப்ரோ. உங்களுக்கும் குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். பாய் 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 பாய். இன்னொருத்தர் யாரோ பார்க்குறீங்க, யாராக இருந்தாலும் லைக்கே போட்டுருங்க, இல்லைனா ஜெண்டா போட்டு விட்ருவேன். 3 வாட்சிங். அது யார்? இன்னொரு ஆள் யார் சொல்லிவிடுங்க. குட் நைட் ப்ரோ. பாய் பாய் ப்ரோ, டேக் கேர். பாய் ப்ரோ.
கேக்காளி ஒன் சப் இன்னைக்கு